Honestly, wallahi, aniga I'm not supporting qof rape gareeya iyo waxaan haday run like qofa haday wuxuu dhahay qof haday wax ku dhaco ma proof u baahan tahay. That's sick. I would not say proof can haduu qof wax kugu sameeyo. Like in her being in Cape Town and the story happening somewhere else, and stories happening every day. If it doesn't happen around me, within my circle, within my friends, within my what, it's a sensitive case, you know. So I was just kind of feeling like had they ogtahay meesha ay joogto iyo riskiga kasoo gaara ilmo yarna ay haysato, such sensitive cases horta, for me I wouldn't talk about it. I wouldn't talk about it. What ka aamusaysaa gabar yar agtaada lagu kubsaday what ka aamusaysaa agtayda ma that's her opinion and mufkireen dadka kale sana may gaxal la siiyo abay taada waaye waxa ku dhahay maadaama ay Cape Town let's not go back and forward family-geedana ahaan agdhow sensitive case no yahay we understand your point of view gaari karto haddana ay saas aniga personally ma sameyn lahayn. Okay, thank you very much. Taada waa fahanay, let's not go back and forward maanta oo dhan, let's move on. Dadka kale taa la siiyo Michael. Hi everyone. Naagu ala mi maqashaa. Fikradaha kale ma soo dhaweynaa mise it's just one sided, you know. Guys, it doesn't sound like much of y'all have watched the whole thing, and I literally watched it from the beginning to the end. Literally, it started as soon as I joined TikTok. I am literally baffled. I respect people's opinions. Can you speak Somali, please? walaalayaal si fiican ii dhageysta. Adduun waxaan joognaa qofka dulmiga galay inaan difaacno because lacag buu rabaa iyo qurquro, ma fahantay? adduunkan ilaahu haya may hal mar hay yeersiinin hoogay baa astaghfirullah. I will never understand. Firia, you guys are mixing a lot of things up. Qof bila aadana u baahan karaa, their safety could be at risk. All these things waa fahmi karnaa. That's a whole different thing. Yes, is there xenophobia, malays gadan karaa, South Africa. Waxaas dhan aniga aaminsanahay. But the way this woman went about this whole situation is by far the most disgusting thing I adunku ku arkay. Ben idin sheegayo. Okay? Let's start from the beginning. Qof bila aadana oo lacag raba. Fustooyin kale waa riixi karti. That's not meeshaan waa meel waalan. But what in God's green earth would possess someone oo maqaayad u furan tahay oo reerkeeda dhan u taagan yihiin allegedly, to just sit here and take a victim story and make it a drama just to gain money. And then after it dies down, you're still sitting there with your combo. And people are literally Ayaan sending you a cup of the freaking flowers. Inna lillahi wa inna raji'un. Ila aab malo dinto. Guys, this is literally clear as day. For me, it's clear as day. Dadka isku wada mid maaha. This woman had an agenda. The grape story wajiri karta. I'm not one to sit here and argue, do you believe the victim, do you not believe the victim? That's not the point. I don't care. How do y'all not see it? Ilaahi subhanahu wa ta'ala qof bila aadana oo dulmi laga galay sheekadiisa ina adi iska dhigtid a hero in it. Yeah? By sitting here saying, oh guys, I'm here to help the victim, or lahandadayo, and there's this guy named Aruush, or Kusosari, the guy that did it, just to find out all you wanted was like, what do we not understand? Did we watch the same videos? This woman came there, first, as a woman, I was like, okay, cool. Her restaurant to imade. Allegedly, because I'm not taking the neighbor story because that one had no proof. So I'm not here. But allegedly, this is how the story goes. South African came to me. She said, I came home and he said, are you Ayaan? And I said, yes, Ayaan banahay. And that's how I know. And he told me, Lamanin baku imade. Boom. That waxay noo sawiraysa inuu niman gatay asaga oo like trying to harm her, okay? Then waxay nooga dhigtay, this is the picture she's painting. Madama exposed Greda, he let out a rapist.
now he's coming from my life iyo cunugayga okay ani waa aaminay been ilaha waa aaminay because of course I have to believe it, right? Then sheekada way sii socotay. The guy comes up, he says first of all waxaas ma dhicin, I never got the guy out. Grape story gan iyo waxaan ay sheegaysa ma garanaay. Gabadhan what did he say? Sharci baa la tiigsaday. And meeshaan ku dhaganahay aniga dhibka iga haystan waxa waaye. She made a video, wuuna noo daaray from the beginning, wuu noo daaray, and the video literally goes, Atush saanu sameeye, ani hadda waxaaba uga shaki qabaa inuu gabadhiisa fuulo. At what point do we fight for a victim while victimizing children? Like at what point, just to hone in on the to make the situation stronger or your debate stronger or waxa ka doodaysa is so much stronger that you sit there and you say, oh ninka waxa uga baqaya ilmihiisa. Okay? Asaga marka suu dhigay, back to that, that's my little opinion. That's absolutely disgusting to me because waxaas waa qalad ilmaha laga xishoodo. Okay. Asaga suu dhigay was like, okay, I'm so bothered udahay, I'm so triggered udahay by the fact that this woman samcadayda u dhaadhacday and she's over here claiming that I would grade my own daughter. He showed us the paperwork. It was askarta aaday. Some might argue, yeah, waa la gadan karaa. That's beside the point. Okay, back to the evidence. Wiilkii ala weydiiyey waxaa la hey, listen, why the hell were you at her were you at her restaurant? He said, I was at her restaurant. He said, aniga, I was gathering information such as her the address and all that. Waa baxay lawyerkayga faraha ka saaray, and he showed us the paperwork. He said, waatana cadeynta that August 24th that he went to askarta and blah blah blah. So asaga wixiisa waxa waaye, my lawyer wanted evidence, her home waa agmaray, her restaurant waa agmaray, but I never sent men. Okay, men kan cadeyn mana loo keenin Soomaaliya ilaahay waan diray buu dhahay meeshana waa agmaray ma dhihina waan galay buu yiri oo foota ka soo qaatay. How uu gali karaa meesha foota ka soo qaadan karaa? What, the restaurant or her house? Tigeed meesha businesskeeda intuu galay buu video ka soo duubtay. Nimankana waa He has every right to do that. I will tell you because this is the most I be like, somebody save me. Abayo, when I open a public setting, when I have a business that's public to everyone, open to everyone, anybody could come to that place, whether to survey it, whether to sit down, whether to eat from it. My worst enemy could come to my restaurant. Him showing up at the restaurant it's a public place. No, it's a man getting in a restaurant. Like, no. I'm not done. Let me cook. Just let me talk. Please let me talk. What is sinkertin? This is my perspective. I'm not saying it's right, but this is the hill I will die on. Literally, abay ma'an. Man says that. He says, he said, you damn right I did that. He said those two things were important to me. Addresskooda inaa helo lawyer u dhiibo. Waxaan way duuban tahay guys. Anisa u maqla waay, okay? Okay, gabadhiyaa loo soo jeesto. Hala walaalo waa aragtaa ninkan. This is what he said. Ade maku qanacsan tahay. She said, maya maku qanacsani. Wiilka wuxuu dhahay, I swear to God, irkay dhulka darida. Waa markuu dhaaranay gabadha hadda naag waalan markay noo shidayso. Wuxuu dhahay, aniga waa ogtahay on a religious perspective, like uska wawaalay. He said, which is absolutely disgusting wrong, by the way. Wuxuu dhahay, and haddii qof waalidkaaga reerkaaga wax usoo dhaadhaco dhiigooda waa xalaal or something like that, right? Sheekha la keenay. Sheekh markii la keenay, he explained, he said, no, dhiig xalaal ma ku aha. That's absolutely wrong. You cannot say that. Gabadhaan meel kale iska dhacdeen, whatever, right? Okay, boom. Gabadhii waxa usoo kora wiil oo mudug la dhaho. Mudugaa meesha saarnaa. He said, okay, no, astaghfirullah. Aruush says, hey, ani sheekada way dhamaatay waa iscafinay. Ala kul xaal cafiskaa la gaaray marka. Gabadha says, I still don't feel safe. She's still on that. I don't feel safe. Look how you're talking. You're threatening me. And she has a valid reason. Wallahi billahi, if anybody said that to me, I would be terrified too, right? Okay, taas way dhacday. Then somehow sheekada waa la gabagabay. Okay, adiga ma ka fogaan kartaa gabadha? Ha, wiilka ka fogaan kartaa. Can you never come to her house? Waxaas markii la soo gabagabay, afis. Gabadha lagu noqday. Hey, are you satisfied with that? She said, no, I'm not satisfied with that.
even though wuu dhaartay and everything, and yeah, something. Asaga says, oh, you know what, guys, let me remind you, there's videos she made, she needs money. Okay, waxaa la dhahay gabadha ani waa uga degtay wallahi bilaa tula amigo arkaysin, I'll drop the police situation, and maadaama ay raali ahoo tiri, because gabadha waxay tiri raali ahoo for saying that you would grape your daughter. Asagana meeshu ku kulaa waxa waaye that as a father, somebody's coming for him on that level, right? Okay, boom. And that's valid too, right? Okay, meesha ka degtay gabadhi aa loo weydiiyey waxaa la run waxaan adiga malacag bay kaa tahay mase caawir runa kaa tahay, like cabsi runa kugu jirta. Gabadhi says ha cabsi runa igu jirta. Okay, no problem. waxaa la dhahay hay barotiq or something like minor money aa la dhahaa, like not imaamad but like something qofkan lagu galbiyo meesha lagaga bixiyo, but something cry for help or something aa la dhahay Somali. Okay, hello sameeyo, like just something. Wiilasha isku diiban. Hey, honest, you want to do it? No, I don't want to do it. Mudu comes out. He said, no, we're not doing any of that. First, you got to start with your rear. Ana gabadhan la dhashtay. I'm more than I'm labatan kun ay weydiistay. They can maybe even double it, 40,000 ay siin karaan. Gabadha says, no. I'm halkan aan jooga. Ani sujuwa ahay. I don't waxaas ma qori. Okay, no problem. Waxaas ma qortay. So you don't want to go check in with your own immediate family to see if they got money for the 25,000. Okay, no problem. Somali weyn aan fuulaa. Wixii waa ogtiin the way it went, right? Okay, this is my little commentary marka. su'aal ku weydiina qaali dumar hadalkaaga laba su'aal wada ka weydiina. Okay. adoo meel khatar jooga aad ogtahay in dhiigu biyo ka yahay la isku soo adeegsado marka qof aad is haysteen intuu meeshii businesskaaga yimaaday oo video ka duubtay oo gabadhii ka shaqeynaysa ku weydiiyay dhahay ayaan aaway haye 2 saac ka bacdina 2 nin adoo weligaa cidi ku ima 2 nin inta gurigaaga yimaadeen ay weydiiyeen ayaan meeda ay dhaheen maxaa dareemi lahayd. Secondly, gabadh waxay tiraahday markuu dhahay waan cafiye Aruush waan cafiye gabadha buu dhahay oo dhankii looga waan ka cafiyo cidna ma u tagayo hay waxay tir abo ii daaro intaad kitaabka soo qaadatid saddexda wallahi hadaad martid waan meeshaas khalaas bartaas ku dhaafaya wuu diiday wuxuu ma daaranayo laakiin gabadhan waan cafiye hay maxaa dareemi markastay. Okay, su'aashaada koowaad abay macaan dib cadaalada ugu noqo. Ayaan herself out of her mouth said haduu wiilkan ii imaan lahaa oo wiilkan ku bartay ii keeni lahaa oo ila hadli lahaa saas baa la iga qaatay inuu colaadan dhan iyo police iyo guriyahayga inuu soo marmaray inuu dad ii keeno. She said it out of her own mouth. Taas ma maqashay no maya fahan abay macaan. Gabadha, if you listen to her, waxay tiri markii lagu dhahay because ayada her thing waxa waaye niman uu soo diraya safety waxa somaha asagana waxa waaye waxaan baqay bay tiraahday markii labada nin gurigayga yimaadeen xataa markuu businesska Anuush yimid caadi baan haabay tiri oo gabadhu ii sheegtay waan wacay Anuush wiiga qabo waayay message baan u dhigay maadaama lambarkiisa soo helay waxaan ku dhahay Anuush ma iraadinaysay maxaad iga rabtay walaalo xataa markuu ii soo jawaabay waa iska dhaafay bay tiraahday laakiin marka ani cunugii aan gurigay tagnay oo la dhahay ha laba nin baa ku raadinaya abaaya hadaa magacaaga ma ayaan baa laba nin baa ku yimaada xaqana ku raadinaya. That's valid. Waa cabsan lahaa basusu adimo ku dhaaran kartaa that is true. Based off of what you know about Ayaan. Okay, muxuu dhahay Anuush marka arrinta la weydiiyay. Can we respond like misla hadli karna or is it just like we're skipping over? inay run ahaayeen baa ku xaqiijinaya Anuush wuxuu dhahay gabadhan dad baan u diray dadka laakiin waxaan ugu diray in meesha joogto la ii soo qabto haddii meel أنا ما مقنعت. supermarket هذي لو أركب وده supermarket كقولي كده وده هذي لو أركب وده إلا إيش وقبتها تذكر ودري إلا دلوقتي قبل العيد أنا أسكر بود هاي أسكر بان جروب وجري أسكر بان ودري إنا سوق تمرك سويري but love two strangers or gangsters no love نين بان ودري ما تيجي أسكر بان قبل ودري so أسكر أيضا ما يدهن ده سوسو هذا الكتشل اللي أباي معاه أسكر وكدقوا يا أسكر وكدقوا يا لبضان سوق تدعنا دقيسنا أستجنو أسجع وحود هاي أسفهنو like so we understand we on the same page right عادي ما هو حائل هذا هاي ويل كم باكرتي إنه لبن أو شكرايا أودري قبلنا إنه وحكو سمعيان مسوي حائل هذا هاي and أسكرتي بقى أودري because I did a police report لبضوا two different things
wuxuu dhahay abay askar xataa muusan dhihin wuxuu dhahay gabadhan markan maxay aan meeshada maxaa ka doontay baa dhahay meeshada waxa ka doonay in adreeskeeda soo qaado meeshada soo arko soo daawado buu dhahay saasa video cadayta u soo qaaday taasna xaq ugu malaha dad baan u dirsaday buuri si ay iigu keenaan meel kasto ay joogto but he was talking about authorities though guys ajaladu waa daari shuqraan muusan hada naag waa qaali dumar idagayso de hadalka ku dhameystire shuqraaba u diray soo dilay muusan dhir wuxuu dhahay dad baan u diray meel allaaliyo meeshay taagan tahay inta lagu soo qabto la isoo xiraan la soo xiro hadda isfahanay marka halkaas igu qabo okay context is everything guys ani maanta dad oo laba qof soo qabtay ayada tuuga ka wada ani askar ka wado obviously is going to dadkana dhageysanay they really going to think he admitted to bringing goons to her house so now that we got that part clear walaalo me Khalid Umar do not believe a liar maanta da been kugu qabto wax kala ii sheegtay ma aaminay gabadhan respect yo wanaag way iga haysata aniga on my end marka waxa dhageysanaya but after I found out how desperate she is for money and that she wants to disrespect laba ilmoya atush ilmihiisa iyo gabadha victimka drama adi ilaan kugu dhashay damiirka ma ku siin kara a real grape story oo dhacay oo maxkamad saaran ina adiga isticmaashid to get coins Waxa was clear as day. I don't even understand why you guys are making it a big thing. This woman, abay wax yar aan fahano. Gabadhan waxa lagu dhahay wiil mudug dhaho oo literally wuxuu dhahay gabadh wiilkana habar baan u ahay kana eedo baan u ahay literally knows her personally. Wuxuu dhahay abay macallimi meeshan ka soo deg WhatsApp awacno dadkeena awacno waxay ku siin karaan ha ku siiyaan hada 25000 ka waysi xitaa inta ka maqan mas inta kulliba la imow biri xitaa la imow waa soo fadhiiso tirada ha mudug ba iga dejiyo reerkii qabiilkayga buu igeeyo waxba heli waayo saas samee bar hadda abay wuxuu yiri wiilkan ba farqa haysatay about your safety inuu dhibaato ku geeno wixina waan daminay adigana ma kugu qurux badna inaad isku dhajisid this drama iyo lacag وانا wax wanaagsan right ani maanta daan lacag u maqneen waan ogtahay naftaada inay khatar ku jirto waan ogtahay inaad South Africa joogto waan ogtahay wiilkina wuu dhaaran waayay abay waxba isku qaldaysaa أنا واسوق بجبينا أنا okay هالمر واسوق بجبينا because we're not understanding you guys are refusing to understand me أباي معه we're not worried about safety laga saaro wadankan aan ka baxa u baahanahay because ma aamini karo I know how South African people and maxaa la dhahaa meeshan systemkeeda u shaqeeyo horta sheekada meesha taala waa saas ma fahantay so I think you get the full picture markaas ogaan kartaa waxa khaldan iyo waxa saxan yeah it's clear and it's fair